Wenn wir über das gefährlichste U-Boot sprechen müssen, wir zuerst definieren, was gefährlich eigentlich bedeutet, geht es die schier Zerstörungskraft, die Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben oder die technologische Überlegenheit, die es seiner Beseiters, welches die Antwort ist eine Kombination aus all diesen Fakt under an der Spitze dieser List stehen hut die U-Boot der Ohio-Class der U.S.Marine insbesondere nach ihrer Umrüstung Zuchtwagen von Marschflagger Bu, die brand-new Columbia-Class, aber auch die russischen U-Boot der Uranium-Class spielen in dieser Liga ganz von MIT. Lasst uns dies Giganten der Meere einmal genauer vergleichen beginnen, where MIT do amerikanischen Ohio-Class ursprünglich als ballistisch Rocketen U-Boot konzipiert, wherein sie das Rückgrat der nuklearen Abschreckung der USA, Rend de Colton, Krieger stellt Yucca ein, fast 170 Meter langes Angetum vor das über 18.000 Tonnen Wasser verdrängt. Aber was sie wirklich gefährlich macht, ist nicht nur ihr Grage. Woher diese Boot werden zu sogenannten SSGNs umgebaut zu Guided Missile Submarines. Ihr ursprünglichen Raktensch für Interkontinent. Requid modifizer ihr etwas vielseitiges zu tragen bis zu 154 Tomahawk-Schlagkörper ein einziger Tomahawk kann einzeln aus, aber 1.500 Kilometern NTIT unglaublicher Precision treffen, multipliziert das MIT 154. Ein einziges Ohio-Class U-Boot can also innerhalb weniger Minuten aber 150 separate Ziel MIT conventional Angriffen einer Ort nur in dein Heide Kust zu kommen. Dies Fähigkeit massiv konventionell Schlagkraft aus dem Verborgenen zu produzieren ist beispiellos. Hinzu kommt ihr Fähigkeit, Spezialeinheiten wie die Navy Seals unbemerkt abzusetzen und wieder aufzunehmen. Sie sind nicht nur Waffenträger, sondern auch Verdichtsbasen. Aber das wichtigste Merkmal eines U-Boots ist seine Unsichtbarkeit, und hier kommt die Akustik ins Spiel. Die Ohio-Class wurde von Anfang an auf maximal Gurgestmung ausgelegt, Jeed Pump. Jeder Motor, Jeed Turbine, ist auf Gummelegen montiert, Vibrationen zu absorbieren. Die Auenhull ist mighty schallabsorbierend, Kacheln bedeckt, die aktiv gegnerisches Sonar schlucken oder streuen man sorgt. Im offenen Ozean sie leiser als die natürlichen Hintergründes des Meeres selbst. Ein Gegner kann direkt über sie hinwegfahren. Und wird nicht dies Kombination AOS massiver Führerkraft an der Nähe zu perfekter Tarnung macht sie zu einer unsichtbaren Bedrohung für jeden potenziellen Gegner da. Die Zeit bleibt nicht stehen. Die Ohio-Class ist in die Jagd gekommen und ein Nachfolger steht schon bereit. Die Columbia-Class. Dies neuen Giganten, deren erstes Boot, die District of Columbia, bereits im Bau ist, sollen als Bisher Dagewesen in den Schatten stellen
Welt, sie werdend noch leiser sein. Onstel eins Traditionellen, Loten Getriebs werdend sie einen elektrischen Antrieb nutzen den Richter direkt mit dem Motor verbindet. Das eliminiert ein der Hauptmechanism. Ihr Richter muss rend der gesamten 50-jährigen Lebensdauer des Boots niemals neu betankt werden. Das bedeutet, sie können praktisch unbegrenzt auf See bleiben, nur begrenzt durch die Nahrungsvorrat. Für die Beset die Columbia-Class Word, so nur 16 Reiktench haben. Aber dies sind für die modernsten Trident 2D5 Intercontinental Lintrik ausgelegt. Ihr Hauptaufgabe ist und bleibt die nukleare Abschreckung, aber die Technologie, die in sie einfließt, von fortschrittlichsten Sonarsystemen bis hin zu einem neuen, extremigen Ruderverbesser, Manövrierfrigate in Fletchen Day, U-Boot neu. Sie sind so konzipiert, dass sie für den Rest des 21. Jahrhunderts nicht zu entdecken sind. Das ist ein gültig Ansatz in einer Welt, in der die Technologie zur U-Boot jad ebenfalls immer besser wird. Aber die USA sind nicht allein auf den Weltmeeren. Russland hat mit der Yasenem-Class och ALS Project 885M bekannt. Innen extrem potent, Geiger entwickelt, U-Boot wie die Kossen oder die Novosibirsk werden von westlichen Marineanlisten mit großem Respekt betrachtet. Sie sind kleiner als die High-Class, aber nicht weniger. Ihr Hauptaufgabe ist die Jad auf andere U-Boot oder auf Flugzeugpunkte. Dafür sind sie wohlgepackt mit modernster russischer Technologie. Die Yasenem-Class verfügt aber ein kugelförmiges Sonarsystem, das fast die gesamte Section einnimmt. Dieses erotischen Phraso ist sich und soll in der Lage sein. Selbst leisest feindlich U-Boot auf groß Interphoning aufsuspekt. Selbst ließ so sein, verwenden sie einen hochmodernen Druckwasserreaktor der weiten Generation. Der für einen sehr leisamen Betriebe Niedrigen-Gasgeschwindigkeiten ausgelegt ist. Experten sind sich einig, OBC Solis sind wie die modernsten amerikanischen Boote. Aber sie sind definitiv in der gleichen Liga. Ein russischer Admiral behauptet sogar, ein Yasenboot sei leiser als ein amerikanisches Virginia-Class Boot, was ein bemerkenswert Aussage ist. OND was ist mit ihrer Bewaffnung. Higher Word ist wirklich interessant. Die Yasenem-Boot kennen ein Breitpalet von Waffen abfangen. Dazu gehören die Kalibermarschflugkörper und den amerikanischen Tomahawks, die sowohl Land als auch Seesel angreifen können. Aber ihr gefährlichste Waffe ist der Zirkenhyperschall. Marschflugkörper, dies Rocketen fliegen mit mehr als 8 Fokker schallgeschwindig und sind für heutige Luftbor seist praktisch nicht abzufangen. Ein Schwarm von Zirkenraketen, abgeführt von einem getockten und die unentdeckten Yasenem U-Boot, stellt ein existenziell Bedrohung für jeden Flugzeuge. Da die Reaktionsschied war einfach zu kurz. Wir haben also auf
der Einenzeit die amerikanische Strategie der massiven, getarnten Führerkraft under nuklearen Abschreckung MIT der Ohio under Columbia auf der anderen Seite die russische Jassenem-Klasse, ein spezialisierter Jäger, der darauf ausgelegt ist, die wertvollsten maritimen Ziele des Gegners auszuschalten und das mit Hyperschallwaffen, welches ist nun das gefährlichste. Das hängt von der Mission ab für einen globalen, konventionellen Erstschlag ist ein umgebaut Ohio-Class U-Boot einen Flugzeug zu versenken, ist ein Jassenem MIT Zirkenrocketen, wielegt die Groot Bedrohung, was dies U-Boot letztlich. So 14 fliegend, matched ist ihr Psychology. Sie sind die ultimativen Boogeymen der modernen Kriegsführung ihr bloß Existenz. Zwingt gegnerisch Marinen, Research Ressourcen in die U-Boot-Abwehr zu investieren. Sie können WOCHEN oder monatelang unentdeckt in den Tiefen lauern, ein latente Gefahr, die jederzeit zu schlagen, kann die Besatzungen leben in einer isolierten, künstlichen Welt unter enormem Druck. Andere müssen jederzeit bereit sein, Befehl auszuführen, die das Gesicht der Welt wandern könnten. Sie sind die stillen Wächter und potenziellen Vollstrecker in einem globalen Schachspiel, das unter der Marisa-Befehl ausgetragen wird. Die Technologie entwickelt sich ständig. Witterdrohnen, künstliche Intelligenz und die Quantensensorik könnten die Ozeane in Zukunft transparent machen und die Aura der unsichtbaren U-Boot binden, aber bis dahin bleiben dies stählernen Giganten die Verborgenen Kanäle der Meer, ihr matcht Lied nicht nur in ihren Waffen, sondern in ihrer Fähigkeit, ungewiesen und angehört zu bleiben. Das gefährlichste U-Boot ist letztlich das, von dem man nicht weiß, wo es ist.
When wir über das gefährlichste U-Boot sprechen müssen, wir zuerst definieren, was gefährlich eigentlich bedeutet, geht es die schier Zerstörungskraft, die Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben oder die technologische Überlegenheit, die es seiner Beseiters, welches die Antwort ist eine Kombination aus all diesen Fakt under an der Spitze dieser List stehen hut die U-Boot der Ohio-Class der U.S.Marine insbesondere nach ihrer Umrüstung Zuchgeworden von Marschflagger Bu, die brand new Columbia-Class, aber auch die russischen U-Boot der Uranium-Class spielen in dieser Liga ganz von MIT, lasst uns dies Giganten der Meere einmal genauer vergleichen beginnen, where MIT do amerikanischen Ohio-Class ursprünglich als ballistisch Rocketen U-Boot konzipiert, wherein sie das Rückgrat der nuklearen Abschreckung der USA, Rend des Kalten Krieges stellt Yucca ein, fast 170 Meter